This conference will now be recorded. See, once you done the correlation, so if you done your correlation properly, your ticket will book. Okay. See, let's see if you want to see. There's some just replaying the script here. I replayed once, right? So Yeah. let's see here. The replay log. Let's see from which city to which city the ticket got booked, where and where it got booked. So let's see here. So the ticket has been booked from Paris to Sydney. So let's go and check whether the ticket is there or not. So I'm just logging with the username and password, Jojo and Bean. Login. Click on itinerary. So these are all the tickets. Okay, go for the last ticket. Last one is the latest one. So here you can see some Paris to Sydney. Okay. So here also same, right? Paris to Sydney only. Yes or no? Yes. Paris to Sydney only the ticket is booking. Yes. So next, what is the flight number and what is the ticket cost? So here see you can see 480 is the flight number, 1169 is the flight cost. We'll see. So 1169 is the flight cost. Okay. 480 flight number is 483. Okay. Yes. Yes. Ticket booked for which date it's booked? 0630. That means 6th month 30th. So we'll see the date also. See here the date as well. 6 months 30th 2023. The ticket got booked. That means our script is good. It's well and good. Yes or no? So our script is Yes. Yes. correct. If you done your correlation, your script will work fine. If you run your script from here, it will book the tickets in your real application, whatever the application if you are doing. So in that application, it will respond. Okay? Yeah, okay. Yeah. Okay. Next. Next thing is parameterization. Very, very important. And I ask కొంచెం. సో నిన్న మీకు చెప్పానా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ Yes, sir. Yeah. Yes. చెప్పారు. Yes. ఓకే ఓకే సో now the topic is parameterization. So parameterization. What is meant by parameterization? So రాసుకోండి parameterization heading ముట్టుకుని రాసుకోండి. What are the values? What are the values we are entering through the keyboard? We are entering through the keyboard. We are entering through the keyboard. Those values should be parameterized. Those values needs to 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 be parameterized. రాసుకున్నారండి? Yeah. కంప్లీటెడ్ దిలీప్. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి why why parameterization is required. Why parameterization is required. Why అని రాసుకోండి. Why parameterization is required. సో మనం parameterization చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సో క్యాచీ అంటే ఏంటండి? ఐడియా ఉందా? క్యాచీ అంటే ఏంటండి? క్యాచీ అంటే మేబీ వైల్ బుకింగ్ సంథింగ్ కోడ్ లాగా వస్తుంది దట్ వన్. అదేం కాదండి, అది కాదండి. ఇంకా ఎనీవన్ వాట్ ఇస్ బై క్యాచీ?
చెప్పండి. ఐడియా లేదా క్యాచ్ అంటే? సో క్యాచ్ అంటే ఏం లేదండి, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సో నేను ఒక ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక ఏదైనా మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూస్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుందా? ఇక్కడ చూడండి 127 కొట్టగా నాకు ఈ URL మొత్తం వచ్చేసిందా? అవునా కదా? సో నేను మొత్తం Yes. టైప్ చేయలేదు, టైప్ చేయగానే మొత్తం వచ్చింది. సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. మనకి యూజర్ ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో ఆ మెమరీని ఏమంటామంటే క్యాచ్ మెమరీ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇలా టైప్ చేయకూడగానే వచ్చారనుకోండి, ఈ రెస్పాన్స్ అంతా కూడా సర్వర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? కాబట్టి యాక్చువల్ టైం కంటే మీకు ముందే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్ రెస్పాన్స్ టైం కంటే కూడా మీకు ఇంకా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. ఓకేనా? కానీ మనకు అలా రాకూడదు కదా, మనకి యాక్చువల్ రెస్పాన్స్ యాక్చువల్ యూజర్కి ఎలా వస్తుందో అలా రావాలి కదా. ఓకే, Yes. కాబట్టి ఆ క్యాచ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ పారామీటరైజేషన్ యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రన్ విత్ మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా. It is used to simulate realistic environment behavior with different sets of data. మీరు సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటాని యూస్ చేస్తాను అనుకోండి, జోజోబిన్ యూస్ చేస్తాను అనుకోండి, రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది మీకు? ఫాస్ట్ అవుతుంది కదా. అవునా? Yes. ఎందుకంటే అది ఎవ్రీ టైం అనేది హిట్ అయి ఉంటుంది, ఎవ్రీ టైం అనేది. సో దాని రెస్పాన్స్ అంతా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మీరు మళ్ళీ రిప్లై చేసరికి ఫాస్ట్ గా మీకు రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. ఎస్ అన్నా? Yes. సో కానీ రియలిస్టిక్ లో ఏంటంటే మీకు ఓన్లీ 1 క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేయరు కదండి, ఓన్లీ జోజోబిన్ 1 క్రెడెన్షియల్స్ మాత్రం యూస్ చేయరు కదా. Yes. సో అక్కడ And మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి. మీకు మీ ఓన్ క్రెడెన్షియల్స్, నాకు నా ఓన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఎవ్రీబడి హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్రెడెన్షియల్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సిమ్యులేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్, we will be passing with different sets of data, not only with a single set of data, we will be passing different sets of data. Okay, to avoid that issue. Okay, for that only we will be using parameterization. Okay, okay na? Yeah. Okay, Dilip. రాసుకోండి ప్లీజ్, అది రాసుకోండి. ప్రాసెస్ చెప్తాను, టైప్స్ పారామీటర్ టైప్స్ చెప్తాను, దాని తర్వాత తెలుగు చెప్తాను. రాసుకోండి, y parameterization రాసుకోండి. So once it's completed, let me know. I'll show you parameter types. What are the types of parameters? Completed? completed. Yeah, Okay, next. completed, Dilip. Parameter types. Parameter types. Okay, write down from here. First is daytime. Daytime. First is daytime. Next, second one is file, group name, iteration number, load generator name, random number, table, unique number, user defined functions, user ID, XML. ఇవన్నీ రాసుకోండి మొత్తం, 1 by 1 మొత్తం రాసుకోండి, కష్టం కాకుండా డే టైం నుంచి రాసుకోండి. ఓకే, వన్స్ మీరు రాసుకున్న తర్వాత చెప్పండి. ఇవన్నీ పారామీటర్ టైప్స్ అన్నమాట. These are all parameter types.
Yeah, let me know guys once you guys completed. Completed, Dilip. Good. Okay. Next, we'll go for the file type parameterization. Next, parameter file extension. Parameter file extension. For all the extension file extensions for the parameter file. Parameter file extensions. .txt, .csv, parameter file extension. Dot .dat, comma, dot .txt, comma, dot .csv. These are all the parameter file extensions. Okay. So రాసుకోండి. So next. So file type parameterizations అండి. So file type parameters చెప్తాను, ఫైల్ టైప్ రాసుకోండి. సో ఫైల్ టైప్లు ఏంటంటే మీకు 9 పారామీటర్ టైప్స్ ఉంటాయండి. ఓకే. ఓకే చూడండి, 3/3 అండి. 3/3 అంటే టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? 9 ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఎలా చూసుకోండి. సీక్వెన్షియల్ నుంచి సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ ఇటరేషన్ ఒక ప్రాపర్టీ, సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ అకరెన్స్ ఒక ప్రాపర్టీ, సీక్వెన్షియల్ వన్స్ ఒక ప్రాపర్టీ. సో టోటల్ ఎన్ని అయ్యండి? 3. సో నెక్స్ట్ అగైన్ సేమ్ ర్యాండమ్ కూడా సేమ్ కదా. సో ర్యాండమ్ కి ఈచ్ ఇటరేషన్, ర్యాండమ్ కి ఈచ్ అకరెన్స్, ర్యాండమ్ కి వన్స్. సో ఇది కూడా 3 అయ్యాయి. 3. సో నెక్స్ట్ యూనిక్ ఈచ్ ఇటరేషన్, ఈచ్ అకరెన్స్, యూనిక్ వన్స్. This one. రాసుకోండి మరి. సో పారామీటర్ ఫైల్లో ఇది మొత్తం రాసుకోండి మీరు. ఓకే, 1/1 అని పెట్టేసి ఈ టేబుల్ వేసుకోండి. దాని తర్వాత 1 సీక్వెన్స్ నుంచి ఇటరేషన్ ఇట్లా మొత్తం రాసుకోండి. అంటే ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి? సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ సీక్వెన్స్ వన్.
ర్యాండమ్ అనమాట ఫోర్త్. అట్లా మీరు అన్ని ప్రాపర్టీస్ రాసుకోండి. అయిపోయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి, టాపిక్లోకి వెళ్దాం. Is it completed? No, sir. Doing Yes, Dilip, completed. మా రచన మీది మా. Completed, Dilip. థ్యాంక్ యూ అండి. Yeah, okay, Dilip. లెట్స్ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ ఇటరేషన్ కదా. So what is meant by iteration? Iteration nothing but if you are running the script if you are running the script for once is called one iteration. If you are running the script for once is called one iteration. See, if you go in the runtime settings, you have a button, run logic. Under the run logic, it shows number of iterations. So if you are here, I am providing 3. Okay, here I am providing 3. Let's see how the script will what the script will do. So the script will iterate for 3 times. So one time got completed, second time, third time. That means 3 times the script will run. Okay, that is nothing but iteration. Iteration nothing but if you are running the script more than once is called iteration. Okay, clear? Clear what is meant by iteration? Yeah, clear, More Dilip. than once, if it runs more than once, that's called iteration. Yeah. So not only you can say iteration, one time. If you are running the script only one time, is called one iteration. If you are running the script more 2 times, it's called 2 iterations. Okay, got it? Yeah. More than once is called iteration. Okay. Now see sequential each iteration. So now we'll discuss about what is meant by sequential. So any idea what is meant by sequential? Order. Any idea? Yeah. See, for example, నేను బస్ ఎక్కుతాను అనుకోండి, బస్ ఎక్కుతుంటే క్యూ ఉంటుంది కదండి. Yeah, Queue one by ఏంటి? one. ఫస్ట్ మొత్తం మీకు ఫస్ట్ సీట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే లాస్ట్కి వెళ్తారు, అంతేనా అవునా కదా? Yes. సో సేమ్ అని ఏమంటామంటే సీక్వెన్స్ అంటామండి, అంటే ఒక ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ లాగా వెళ్తారు అనమాట ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. ఓకే, దాన్ని సీక్వెన్స్ అంటాం. ఓకే, ఈచ్ ఐటరేషన్. The data has to be updated each updated on each iteration. ఓకే, ఈ 2 డెఫినేషన్స్ రాసుకోండి సీక్వెన్స్ ఈచ్ ఇటరేషన్కి. సో ఐటరేషన్ అంటే ఏంటి, సీక్వెన్స్ ఏంటి, ఆ ఐటరేషన్కి రాసుకోండి, చెప్తాను. అయిపోయిందా?
అయిపోయిందండి. అయిపోయింది. Yeah. So Yeah, that is అయిపోయింది. for example, data points తీసుకుంటున్నా. Data points anything. Before that, I have to explain parameter process. మీకు ప్రాసెస్ చెప్పాలి ఎలా చేస్తామని. ఇది ఆర్డర్ ఫైల్ టైప్ పారామీటర్స్ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తామంటే, సో మీరు ఏ డేటా అయితే ఎంటర్ చేస్తారో త్రూ హ్యాండ్, ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ యూఆర్ ఎంటర్ త్రూ ద కీబోర్డ్. ఓకే, ఏమేమి వాల్యూస్ మీరు కీబోర్డ్ త్రూ ఎంటర్ చేస్తారండి? ఏ వాల్యూస్ మీరు కీబోర్డ్ త్రూ ఎంటర్ చేస్తారు? username, password, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ నేమ్, Right. లాస్ట్ నేమ్, payment, అడ్రస్ 1, payment అడ్రస్ 2. detail, పేమెంట్ డీటెయిల్స్ దగ్గర ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, అడ్రస్ 1, అడ్రస్ 2, క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్, ఎక్స్పైరీ డేట్, అవన్నీ పైన కూడా మీరు హ్యాండ్ సైన్ అప్ using ఎక్కడ ఎంటర్ చేసాము? keyboard. ముందుగా సైన్ అప్ కీబోర్డ్ త్రూ. మరి ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ, సో యూజర్ నేమ్, లెట్స్ టేక్ ద యూజర్ నేమ్. So let's take this one you have entered through the keyboard. Okay, first write down guys process. First select the value which you have entered through the keyboard. Select the value, right click, replace with parameter. Next, create new parameter. Provide the parameter name. Select the parameter type. Then click on OK. Then click on OK. How to open the parameter list? So you have to press Ctrl L in order to open the parameter list. Okay. సో రాసుకున్న ఈ స్టెప్స్ రాసుకోండి, చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎలా వేయాలి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ పారామీటరైజేషన్. Computers. అయిపోయిందండి. కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆ స్టెప్స్ చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ద వాల్యూ. సో వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ Replace with parameter. రీప్లేస్ విత్ పారామీటర్. రీప్లేస్ పారామీటర్. మీరు ఐమ్ సెలెక్టింగ్ క్రియేట్ న్యూ పారామీటర్. పారామీటర్. సో ఇక్కడ పారామీటర్ అడుగుతుందండి. సో ఇక్కడ జోజో చేస్తున్నాం కాబట్టి జోజో ఏంటిది? యూజర్ నేమ్ కదా. సో కాబట్టి p అండర్స్కోర్ యూజర్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను. p మీన్స్ ఇట్స్ ఎ పారామీటర్. ఓకే, పారామీటర్ టైప్ అనేసి. p మీన్స్ పారామీటర్, ఇట్స్ యాక్చువల్ యూజర్ నేమ్. సో ఇక్కడ పారామీటర్ టైప్ ఏంటి? ఫైల్ టైప్. సో ఇక్కడ ఫైల్ టైప్ ఎందుకు పెట్టానని తర్వాత చెప్తాను. ఫైల్ టైప్ యూస్ చేయండి ఇక్కడ, ఓకేనా. యూజ్ ఎ ఫైల్ టైప్. దెన్ మీరు క్లిక్ ఆన్ ఓకే అనే చేయొచ్చు, ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేయొచ్చు. హియర్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే. సో దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ, do you want to replace other occurrences of the string this parameter? That means ఇక్కడ మీకు ఏ నేమ్ అయితే ఉందో ఆ నేమ్ ఇంకా స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడ ఉంటే అన్ని చోట్ల రీప్లేస్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. మీ ఇష్టం, మీరు రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, లేదంటే లేదు. ఓకే, నో. మీకు చేయాలనుకుంటే yes కొట్టండి, ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ చెప్పండి. Select the value. Select the value, Replace with parameter. replace with parameter, create new parameter. Create new parameter, p With the underscore The password. Provide the parameter and password. password. No. So I want to see all this parameter list. How to see this list?
Control L. Yeah, Control L. If you press Control L, you will get this type of window. So here see username. We did the username parameterization. So here you have value Jojo. Okay. Okay. See, as part of parameterization, we have to run with multiple sets of data, right? We discussed. Yes, Yes. yes. So here we have only one set of data. You have to load multiple sets of data, multiple credentials you have to load here. So for that, you can click on add row. You can click on add row, you can add it. Okay, like this. With one, with two, like that you can add. Okay, if you want to add. So why? Because I have already access for those credentials. So these credentials I have added here. Okay. This is one way. You can just simply click on add round, you can add the data, or else second way is there. Second way is you have to click on edit with notepad. Okay, you have to click on edit with notepad. Here you can add like that you can add. Okay, సో నేను ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తున్నా నాకు ఆల్రెడీ వీటికి యాక్సెస్ ఉందండి. ఓకే, Okay. నాకు ఈ క్రెడెన్షియల్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నాను అడుగుతారా? సో ఇక్కడికి వచ్చేసి సైన్ అప్ ఉంది కదా, సైన్ అప్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. మీకు ఏ క్రెడెన్షియల్స్ కావాలంటే ఆ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మీ ఇష్టం వచ్చిన పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసేయండి. సింపుల్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ ఏమైంది, థ్యాంక్ యూ రోహిత్ 7 ఫర్ రిజిస్టరింగ్ విత్ వెబ్ టూర్స్ ఫ్యామిలీ. అంటే నేను 7 క్రెడెన్షియల్స్ అని క్రియేట్ చేసిన. ఓకేనా, జస్ట్ కంటిన్యూ సైన్ ఆఫ్. దట్ మీన్స్ నాకు 7 క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రోహిత్ 7 777 లాగిన్ అయిందా? అట్లా మీరు టెస్ట్ డేటా అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మల్టిపుల్ లాగిన్స్. ఓకేనా, Yeah. క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Okay, Dilip. యా, ఓకే అండి, షూర్. సో మీరు ఇలా టెస్ట్ డేటా అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. ఎన్ని క్రెడెన్షియల్స్ కావాలంటే అన్ని క్రెడెన్షియల్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Clear. ఏమండి రజనీ గారు, మీకేమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? సో నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ కూడా అండి. సో పాస్వర్డ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ లోడెడ్ విత్ ద యూజర్ నేమ్స్, సేమ్ యూ హ్యావ్ టు లోడ్ విత్ ద పాస్వర్డ్స్. సో మై edit with notepad, enter your password 111 222 333 4 5 6 7. So these are all the passwords I have created. See, now usernames I have here, passwords I have here. Okay, I have to map. So username, it's having one property, password it's have another property. Same property also it might be different. So for the password you don't need to provide the like a property. You have to select same line as username. Why? Because whatever for example, uh, based on the property type it will pick some fifth point. In the password it's picking the first point, it throw an error. Yes or no? It throw an error. Why? Because it is not Yes. related to that correct password, so it will throw the error. So that's the Yes. reason whatever the data line it's picking, for example it's picking second line, same line has to pick in the password. That's the reason for the password I'm not providing any property. I'm simply providing same line as username. Username, whatever the line it will pick in the username,
same line has to be picked in the password. Okay, that's the reason I provide same line as username. Okay, Yeah, okay. let's discuss this window. So here you have add row. Add row means you will be adding a row. Add column means you can add the column again. You one more parameter, if you want, you can add it here. And see here, uh, by number or by name. By number means it's consider the name 1 2 3 like that, it will consider. So by name means it will pick based on the parameter name. So here I'll be selecting p underscore username. So it will select the particular name itself. Under the particular parameter name only it will pick the parameters. Why? Because we selected by name. Always better to use by name. Okay, use the by name option. Okay, next. Here you have first data line. First, what is meant by first data line? Here first data line 1 is there. That means first credentials is Jojo. I don't want to go with first data line. I want to go with second point. So let's change it to 2. So it moved to second. That means it is starting from the second data point. Okay. Okay. Yeah, Yeah, okay. like first data line nothing but from which point onwards if you want to pick, you can change it to that point. So from that onwards it will start the data points. Okay, that's it. Renee. So let me know if you don't want any if you don't know anything in this window, I can explain. Simulate parameters I can explain. Okay, simulate parameters nothing but it's a preview how the data will be picking. Preview, if you want to watch, you can see in the preview simulate parameters. Okay, clear guys? If you clear means I will go for the sequential. Yes. Yes, Dilip. Okay, these things you will be calling it as a data points. Okay, we'll call these are the data points. This is called users. Now here my requirement is I want to pick four user has like three users with three iterations. Three users with three users with three iterations. If I suppose to run with three users with three iterations, how the data will be picking? You have to understand. You have to explain. That's it. This is sequential property, right? Sequential each iteration property. So one by one, first user, Yeah. first one, second. Super, madam. సీక్వెన్షియల్ కదా ఆర్డర్లో తీసుకుంటాను. మీ వాయిస్ క్లియర్ లేదండి. సిగ్నల్ చాలా వీక్ ఉందండి, అసలు పవర్ కట్ చెప్పండి కదా. సిగ్నల్ కొంచెం అర్థం కావట్లేదండి. ఏమో అర్థం కావట్లేదు. సిగ్నల్స్ చాలా వీక్ ఉందండి, అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు కూడా. బ్రేకే వస్తుంది. ఓకే. Then do you need to cancel the class for today? No, your voice is completely audible. ఓకే. అవును, మీరు చెప్తే క్యాన్సిల్ చేయమంటే క్యాన్సిల్ చేద్దాం, లేదంటే ఈవినింగ్ ఆల్టర్ రెజ్యూమ్ చేద్దాం మీకు కన్వీనియంట్కి. పర్లేదు, మీ వాయిస్ నాకు చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. మేబీ నాది మీకు క్లియర్గా లేదనుకుంటా. మీది చాలా క్లియర్గానే ఉంది. మొబైల్లో కూడా వ్యూ బాగుంది. అన్లెస్ అండ్ సిగ్నల్స్ కట్ అయిపోతే నేను అది చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే, యా. సో here you have sequential each iteration. You know, right? Three users, three iterations. So three user has to pick three iterations. Now explain one by one. So
Now tell me what is meant by sequential. How the data will be picking sequentially. Every user has to go for the three iterations. Three iterations, how the data will be picking. Now tell me, guys, uh, how the user will pick the data sequentially. First user will go for the first data point in the first iteration. Yes. Okay. User 1, Rohit 1. First iteration, first user, second iteration, he will be going for the second data point. Second First user, third iteration, he will be going to the third data point. third data Okay. point. So three iterations got completed. Yes. Okay. Okay. Three iterations got completed. Now let's take for the second user. Now tell me for the second user as well. So how the data will be picking for the second user. So he is Second also user goes has to to pick first data point. sequence only. So sequence means he is also going for the first data point. Why First because data it's a point. sequence for him. First, Yes. first user, second user, first iteration, first data point. Second user, second iteration, second data point. Second user, third iteration, third data point. Okay, this manner they will pick the data points. Now here our requirement is three user, three iterations. Now let's go for the third user. So now for the third user, how the data will be picking? So he'll also go First for the data sequence point. manner. Sequence means he'll be going to the first third user first iteration. He'll be going to the first First data data point. point. Third user second iteration he'll be going to the second data point. Third user third iteration he'll be going to the third data point. Okay, clear? Yeah, clear. Yes. సో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో? ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ చెప్పాను, సీక్వెన్స్ కి అక్కడ ఎలా పిక్ అవుతుందో కూడా చెప్పాను. సో దీంట్లో ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. No doubt. సో ఇలా టేబుల్ వేసుకునేసి రాసుకోండి ఐటరేషన్ వైజ్ ఎలా పిక్ అవుతుంది అనేసి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ చేసుకోనికి. స్టాప్ లైన్స్ మరి ఇక్కడ రాసుకోండి. యూజర్ 1, యూజర్ 2, చిన్ను మీ యూజర్ 3. తమ్ముడు మీ తమ్ముడు ఫోన్ ఐటరేషన్ 1, ఐటరేషన్ 2, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐటరేషన్ 3. సో ఇక్కడ మీకు 3 ఐటరేషన్స్ ఉన్నాయండి. సో నౌ చెప్పండి ఎలా రాసుకుంటారు మీరు. యూజర్ 1 ఐటరేషన్ 1 ఫస్ట్ మీకు మైండ్లోకి రావాల్సింది ఇటరేషన్ అంటే సీక్వెన్షియల్ అంటే ఏంటి. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై సీక్వెన్షియల్? సీక్వెన్షియల్ మీన్స్ ఎవరీ యూజర్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డేటా పాయింట్. సో ఫస్ట్ డేటా పాయింట్కి వెళ్ళాడు. ఈచ్ ఐటరేషన్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ ఐటరేషన్ కి డేటా అనేది అప్డేట్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇతను డేటా 1 పిక్ చేస్తాడంటే నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ డేటా 2 పిక్ చేస్తాడు, నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ డేటా 3 పిక్ చేస్తాడు, అలాగా. అర్థమైందా? సో అలాగా సేమ్ అండి, వీళ్ళు కూడా సేమ్ పిక్ చేసుకుంటారు. సీక్వెన్స్ అంటే రాసుకోండి సెల్స్ మొత్తం ఎలా, ఇది సీక్వెన్స్ లో ఇచ్చే అడ్రస్. ఓకే, మీరు రాసుకోండి, మీకు ఎలా గుర్తుంటే అలా రాసుకోండి. వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి.
Is it completed? Yeah, completed. Yeah. Remaining guys. Completed, Dilip. Okay. Next, see here. I'm just pressing here Control L. Here you can select the parameter, like a parameter type, which parameter type you want to pick. So here I'm selecting sequential. Here I'm selecting once each iteration. So for the sequential each iteration, how the data will be picking. So see here there is a simulate parameters is there. Click on simulate parameters. Here it will ask you if you want to preview, if you want to check how the data will be picking. Here you have to check. So here I want to check for the three users. For how many iterations? Three iterations. Three users, three iterations. How the data will be picking, I want to check. So I'm just clicking on simulate parameter. See how the data is picking. So user one is going to first, second, third. Second user first, second, third. Third user first, second, third. So same thing is there or not? Yes. Yeah, that's it. And that's it. If you want to run and check, you can check. So go to runtime settings. Go to runtime settings. Provide the how many number of iterations you want. సో మీరు ఎన్ని iterations కావాలో iterations ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి. ప్రొవైడ్ చేసి రన్ చేయండి. సో ఈ వ్యూస్ అనేది సింగిల్ యూజర్కే అండి. సింగిల్ యూజర్ మాత్రమే మీరు రన్ చేసి చూసుకోగలుగుతారు. త్రీ యూజర్స్ అట్ ఏ టైం మీరు రన్ చేయలేదు. ఓకే. సో views is capable for only one user. సో ఇక్కడ చూసుకోండి మీకు ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఏ డేటా పిక్ అయింది, సెకండ్ ఇటరేషన్ ఏ డేటా పిక్ అయింది కనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఏ పిక్ అయిందండి డేటా? ఫస్ట్ వన్ ఉంది. రోహిత్ ఉన్నది పిక్ అయిందండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటండి ఎండింగ్ ఆఫ్ ఐటరేషన్ టు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఐటరేషన్ టు సెకండ్ ఐటరేషన్. సెకండ్ ఐటరేషన్ లో ఏ డేటా పిక్ అవ్వాలి? రోహిత్. నెక్స్ట్ ending of iteration 2, starting of iteration 3. That means start time. So here Rohit 3. So correct కదండి, మనం అనుకున్నట్లే పిక్ అవుతుంది కదా. దట్స్ ఇట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీక్వెన్షియల్ వన్స్. సో అకరెన్స్ అనేది కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి. అకరెన్స్ అనేది తర్వాత చెప్తాను. అకరెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మీకు ఇది అర్థమైందంటే అకరెన్స్ అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో ఇది సీక్వెన్షియల్ వన్స్ అండి. సీక్వెన్షియల్ వన్స్ ప్రాపర్టీ రాసుకోండి. సో దీన్ని బట్టి మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
రాసుకున్నారండి? రాసుకున్నారా? Yeah, completed Dilip. ఓకే, కంప్లీట్. చెప్పండి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సీక్వెన్షియల్ వన్స్ చెప్పండి మీరే. సో ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, మీరే చెప్పండి. చిన్న సీక్వెన్షియల్ వన్స్ చెప్పండి. సీక్వెన్షియల్ వన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. User one pick Rohit one time only. ఓకే, And user two pick the Rohit two. User 2. యూజర్ 2 కి ఎందుకు వెళ్తాండి? యూజర్ 2 కి ఎందుకు వెళ్తాండి? యూజర్ 1 3 ఇటరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాం? 3 Yes. యూజర్స్ 3 ఇటరేషన్స్ User మన రిక్వైర్మెంట్. సో 1 యూజర్ కి మీరు 3 ఇటరేషన్స్ కి డేటా ఎలా పిక్ అవుతుందో చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఇంకో యూజర్ కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ యూజర్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ User ఏది 1. పిక్ అవుతుంది? second User 1 Rohit 1. ఫస్ట్ యూజర్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్. Yes. ఫస్ట్ యూజర్ సెకండ్ ఇటరేషన్. ఫస్ట్ యూజర్ సెకండ్ ఇటరేషన్ ఏది పిక్ చేస్తుంది? Rohit 2. Good. ఎలా పిక్ చేస్తారు రోహిత్? ఎలా పిక్ Rohit చేస్తారండి one. రోహిత్? Okay. ఏమి ఇచ్చాం? Three డెఫినేషన్ ఏమి iterations ఇచ్చాం చెప్పండి. after three iterations వాట్ complete ఎవర్ ద in see first, whatever the data they will be picking at once, it will be remains the same for all iterations. Whatever the data they will be picking, it will remain same for all iterations. అంటే ఫస్ట్ డేటా వాళ్ళు ఏదైతే పిక్ చేస్తారో it will be remain same for all iterations. That means first చెప్పండి సీక్వెన్స్. user 1 will pick the first data point. Okay, that is sequence. Once means whatever the data he'll be picking remains same for all iterations. That means same data will be remain same for same. Second iteration also remains same. Third iteration also it will be remains same. Okay, only they'll pick the once whatever the data they'll be picking, it will remain same. Got it or not? యా Got it Dilip. Okay, next for second user. second user pick into Rohit two. చెప్పండమ్మా. Rohit 1. ఏం బాబు Rohit ఏం 1. అర్థమవుతుంది కదా? సీక్వెన్స్ మీన్స్ ఇట్స్ సెకండ్ యూజ్ every start Rohit on the 1. first data point. That means everybody will go for the first. Rohit one. Whatever the data they'll be picking, it will be remain Rohit, same for all iterations. Rohit Yes. one. Next, third user. సేమ్ Rohit Rohit 1. one. Yeah, Data point. third user first iteration will be going to the first data First point. one. Why? Because First it's a data point. sequential. So, Sequence. so once means whatever the data he'll be picking, it remains same for all iterations. Yes. Okay, you're picking same data point for all iterations. Okay, that's it. So if you want to see, you can see here. You can write down, guys. Why iteration how the data will be iteration 2 how the data will be iteration 3 how the data will be. You can write down. So I'll show you the same thing here. So Control L. Here we need to select sequence. Sequential one. You can simulate parameters. How many users you want? How many iterations you need? You can provide, and you can simply click on simulate. How the data is picking? How the data is picking? Rohit one. First user. First data Yeah, why? point. Because sequence. So వన్స్ every sequence will be going to the ones first data point. Once means it will remain same for all iterations. How many iterations it is? So it will త్రీ pick the same data points. Okay, యా clear? యా Yeah, that's it అండి. సో మీరు రన్ చేసి చూపించమంటే రన్ చేసి అని చూపిస్తాను. ఓకే, 3 iterations రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి డేటా ఎలా పిక్ అవుతుంది అనేది. సో ఇది ఐటరేషన్ 1 అండి.
Iteration 1 కి ఏది పిక్ అయింది? రోహిత్ వన్. నెక్స్ట్ Iteration 2 కి ఏది పిక్ అయింది? రోహిత్ వన్. Rohit 1. Same. ఫస్ట్ డేటా పాయింట్ ఉంది. ఫస్ట్ డేటా పాయింట్ ఉంది. Iteration 3 కి ఏది పిక్ అయింది? రోహిత్ Rohit వన్ ఓన్లీ. Rohit 1. That's it. So sequence means every user has to start from the first data point. Once means whatever the data they will be picking, it will be remains same. సో ఎన్ని ఐటరేషన్ ఒక 20 పెట్టుకోండి, 30 పెట్టుకోండి, 40 పెట్టుకోండి, 50 పెట్టుకోండి, ఎన్ని ఐటరేషన్ పెట్టినా కూడా ఏ డేటా అయితే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం పిక్ చేస్తుంటారో ఆ డేటా అనేది రిమైనింగ్ ఐటరేషన్ కూడా సేమ్ డేటానే పిక్ చేస్తారు. ఓకేనా? క్లియరా? Yeah, clear It's Dilip. clear. ఓకే, రాసుకోండి ఇది సీక్వెన్షియల్ వన్స్ కి. దిలీప్ బ్యాటరీ అబౌట్ టు డై. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇవాళ క్లాస్ స్టాప్ చేస్తామా ఇంతటితో? యా ఓకే అండి. యా విల్ స్టాప్. సారీ. యా కంప్లీటెడ్ అండి. చేయండి కంప్లీట్.